Good morning, students. Day 45 நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? 11th standard portion. Switch on your video, Nida and Ken. Good morning, Nida. Good morning, Shahana. Yes. So day 45ல நம்ம almost full 11th standard portions தான் பார்க்க போறோம் இல்லையா? Yes. Start with our first question. The temperature of hot and cold end of a 20 centimeter long rod in thermal steady state or at 100 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. Temperature at the center of the rod is. Hello, ma. இதோட angle correct. Yes. So what could be the answer, Shahana and Kin? We knew the shortcut to find the temperature of the junction. Tj is equal to T1, K1, L2 plus T2, K2, L1 upon K1, L2 plus K2, L1. இங்க L1 and L2 are same. Yes, da. We'll cross check da Kana. The answer is Madhu or Kin. What could be the answer? So இங்க K1, K2 same, L1, L2 same. 100 into 1 plus 20 into 1 divided by 1 plus 1, 2, 120 by 2. So the answer is option B, 60 degree. Yes, Kin. Next one. The moment of inertia of a wire of mass m and length L in semicircular frame about axis as diameter passing through ends. Know that I is equal to m r square by 2. And pi r is equal to L.
Yes, dear. May I know your name? Prajwal Prince. You're right. 60 degree is the answer, and your reply is quite visible for me. Now, Nida and Shahana, what could be the answer? As I gave the hint. Hint கொடுக்க வேண்டாம் இல்லையா 1 மினிட்க்கு அப்புறமே hint கொடுக்கலாம். Option 2 by Darshini. So it is I is equal to m by 2 into as r is L by pi, L square by pi square. So m L square by 2 pi square. So it is option. Yes, dear. It is option 2. Next one. Guys, once you're done, give thumbs up or raise your hands, give reactions. Today, most of them are online. A man measures time period of a pendulum in a stationary lift. If the lift moves upward with acceleration g by 4, the new time period will be. I shall give hint after a minute. The time starts now. Thirty seconds left. Yes, I got the answer from two of you. Yes, obviously. So what is the expression? T is equal to 2 pi into root of L by G. In case 2, T dash is equal to 2 pi into root of L by G dash. What is G dash? G dash is G plus A. And here A could be G by 4. Substituting and calculating the ratio of T dash by T, you will be getting your answer. So it is 2T by root 5. 5G by 4 இருக்கும் மேல 4 வந்து 2 ஆயிடும் within square root இல்லையா yes good the next one guys once done raise your hands yes the relative density of a material is found by weighing the body first in air and then in water if weight in air is 15 plus or minus 0.3 and weight in water is then the maximum permissible percentage error in relative density is time starts now
So what is relative density? வெயிட்லயும் எழுதலாம், டென்சிட்டிலயும் எழுதலாம் இல்லையா? Density substance in air by density of a substance in water. Here 15 plus or minus 0.3 by ரெண்டையும் subtract பண்ணோம்னா 15 minus 10 5 plus or minus 0.5. For this only you are going to find the error. Yeah, 15 by 5. The maximum permissible percentage error in relative density is. Relative density நம்ம வந்து just R னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா del R by R into 100 தான் we are asked to find. Option 4. So I got one answer from Nida. Is this PYQ, Nida? Is this previous year question? Kin? Yes, Nida, your answer is right with mind calculation. Guys, what could be the answer? You need one more answer. Kin has got the answer. What is the answer, Kin? Option 12%. Yes. Yes. Dashini, Shahana, Agarshini, getting it? Yes. I shall give the hint. Okay. So how to find R? R is dividing them. That is del Z by Z into 100 only we are going to find. What is Z? A by B. What is del Z? Del Z is Z into del A by A plus del B by B. As you are going to find only the percentage error, del Z by Z into 100 is del A by A plus del B by B into 100. It is your A and it is your B. Clear da? Yes. Then next one. Suppose the sun expands so that its radius becomes 100 times its present radius and its surface temperature becomes half of its present value. The total energy emitted by it then will increase by a factor of. The time starts now. So, என்ன concept? Stephen's law.
Is it Stephen's law? Yes. So what is Stephen's law? Q is equal to epsilon sigma Q by T is equal to epsilon sigma A T power 4. Would give us 20 seconds left. Option 2. Is it option 2? Agarshini, Dia or Madhu? I need one more answer from. Yes, Kin gave the answer. Hope it is 625 guys. Are you guys getting 625 by relating? Yes, Madhu. 625. Two sinusoidal waves with same wavelength and amplitude travel in opposite directions along a string with a speed of 10 meter per second. If the minimum time interval between two instants when the string is flat is 0.5 seconds, the wavelength of the wave is. Wavelength is same, amplitude is same, it travels in opposite directions along a string with a speed of 10 meter per second அப்படினா ஸோ ரெண்டு வேவ்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகும்போது நமக்கு என்ன வேவ் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஸ்டேஷனரி ஆர் ஸ்டாண்டிங் வேவ். Thirty seconds left. Ten seconds left. So wavelength is V into T. Clear? String flat இருக்கும்போது time என்ன நமக்கு T by 2. Which is question என்ன கொடுத்துட்டாங்க 0.5. So what is T? 1 second. So it is 10 into 1 is 10 meters. As no one gives answer, I gave the answer. So it is 10 meter. Obviously, Nida gave the right answer. Next one. Yes. So once you're done, give thumbs up or raise your hands. A solid sphere slides down a smooth inclined plane of inclination theta with acceleration a1. A disk rolls down a rough inclined plane of inclination theta with acceleration a2. The value of a1 by a2 is. Time starts now. 50 seconds தான், already 10 seconds நமக்கு left.
Yes. So, solid sphere A is equal to G sin theta. Clear? In a smooth inclined plane. In a rough inclined plane, when it rolls down, acceleration in a rough, A in a smooth is G sin theta divided by 1 plus K square by R square in a rough inclined plane. Is this for rough or smooth? So, A நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? In a rough inclined plane, when a body rolls down, A is equal to G into sin theta minus mu cos theta. இல்லையா? பட் நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணல? rough inclined plane கொடுத்துட்டு mu is not given. கரெக்டா இல்லையா? mu is not given. லோகேஷ் இருந்தாருன்னா சொல்லு. So I got one answer as 2 by 3, another one as 3 by 2. How come it is 3 by 2? K square by R square include பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா? For the case 1, a solid sphere slides down a smooth inclined plane. இல்லையா? Sliding down. Translation தான் தேவையில்லை. In case of second one, a disc. First one க்கு sphere. Second one க்கு disc. Disc என்ன? A disc rolls down a rough inclined plane கொடுத்திருந்தா அவங்க கண்டிப்பா என்ன கொடுத்திருக்கணும் நம்ம கொஸ்டின்ல? mu கொடுத்திருக்கணும் இல்லையா? அங்க ரஃப்னு வந்திருக்க கூடாது. இது டிபிக்கல் எரரா இருக்கும். It might be a typo. As it is a disk, அப்ப டிஸ்க்கு வந்து 1 plus 1 by 2. ரெண்டோட ரேஷியோ தான் நம்ம கேட்குறாங்க. A1 by A2. ரஃபா இருந்தா நமக்கு ஆக்சலரேஷன் G sin theta க்கு பதிலா what we need to include? G into sin theta minus mu cos theta. As it is rolling down, again நமக்கு என்ன ஆகும் கீழே டினாமினேட்டர்ல 1 plus K square by R square include ஆயிருக்கும். இல்லையா? So in that case நமக்கு 1 plus 1 by 2 னா கீழே 3 by 2. When it goes to the A1 by A2 தான் கேட்டிருக்காங்க. A1 என்ன? G sin theta. By A2 G sin theta into when the 2 3 by 2 மேல போயிடுச்சுனா 2 by 3 again 3 by 2. So it is option 1. Right. Hope it is clear. The board. So what would be A2? A2 is G sin theta divided by 3 by 2. So it is 2 by 3 G sin theta. Clear? Next one. A body floats in a liquid contained in a beaker if the whole system, as shown in figure, falls freely under gravity. Then the upthrust on the body due to liquid is. Upthrust na buoyancy. Buoyancy force தான் நம்ம கேக்குறாங்க இல்லையா?
Yes, I need one more answer. Any one of you? Yes. 20 seconds left to give the answer. So free fall நமக்கு எப்படி இருக்கும்? 1 or 2 ஆ? Yes, it is option 1. Yes, dear, it is option 1, 0. Okay. Falls freely under gravity. Okay. Next one. If Earth suddenly stops rotating about its own axis, then increase in temperature will be. J, being mechanical equivalent of heat. The time starts now. When it falls freely, the upthrust would be 0. In the same case. Free fall அப்ப நமக்கு G plus or minus சேவா? ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும் நமக்கு? G minus G, it would be 0. Is this clear, Matthew? The apparent change in weight or effective weight would be 0 when it falls freely. That is why the upthrust is 0. Yes, the answer could be, we know that W is equal to JQ. அதுல இருந்து derive பண்ணா நமக்கு what is work done? When it stops rotating, work done as rotational kinetic energy half I omega square. Q நம்ம என்ன எழுதலாம்? When it is related with change in temperature, Q is equal to ms del T. T being the temperature. Time period ஓட confuse பண்ணிக்க வேண்டாம். Relate them. And earth நம்ம எதோட compare பண்ணுவோம்? Sphere ஓட. What is the moment of inertia of a sphere? 2 by 5 mr square. So relate them and bring the answer. So J into ms del T is equal to half into, instead of I is 2 by 5 mr square into omega square. So we are asked to find the increase in temperature. So this answer, what could be the answer, Agashini? Option 1 or 2 order, I gave another answer. Check it clearly.
நமக்கு 5 இருக்கு இல்லையா? So it is, hope it is option 1 guys. Yes da. Next one. Once you are done, give thumbs up or raise your hands. Okay. இருந்தீங்களா? மொபைல் அட்டெண்ட் பண்ணி தெரியல. அட்லீஸ்ட் நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் வுட் ஹவ் பீன். A particle executes SHM. The equation of its motion is x is equal to 5 sine 4t minus pi by 6, where x is displacement. The displacement of the particle is 3 units, then its velocity is. Option 1 ada. Darshini gave the answer. For previous question, Darshini. As we are asked to find velocity, we know that v is equal to omega into square root of a square minus y square. Y கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? The displacement of the particle is 3 units. Y is given and a is 5. Yes, yes, Darshini. Okay. The answer could be is it 16? You got one answer. Hope it is 16. Substituting omega in it. What is omega? Is it 4? Is omega 4? Yes. Omega 4, a being 5 and y is? Okay. So direct substitution. Next one. Guys, once you are done, raise your hands. Yes. A swimmer can swim in still water with speed v and the river is flowing with velocity v by 2. Swimmer oda velocity கொடுத்துட்டாங்க, river oda velocity கொடுத்துட்டாங்க. To cross the river in shortest distance, he should swim making angle theta with the upstream. இல்லையா? Travel பண்ணு. V of a swimmer theta. And here it is V of a river with v by 2. Here it is v. What is the ratio of the time taken to swim across the shortest time to that in swimming across over shortest distance? So ரெண்டோட time ratio என்னன்னு கேக்குறாங்க. Shortest path.
ஷார்ட்டஸ்ட் டைம் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? Vs Vr தான் VSR இல்லையா? ஆங்கிள் தீட்டா. இது ஷார்ட்டஸ்ட் டைம். இந்த ரெண்டு கேஸ்ல இருந்தும் நமக்கு எதோட ரேஷியோ கேட்குறாங்க? We are asked to find the ratio of the time taken to swim across the shortest time. So T of shortest time by T of shortest path. Tan theta vada? I think it is the answer for the previous one. பார்க்கலாம். You are getting 2. Dhanushya? Here we would write tan theta is equal to shortest time ku VR by PS. Here in first case sin theta is equal to sin theta வந்து VR by VS ஆ VS by VR ஆ? VS by VS. VS by VR. Yes, the answer shortest pathல வந்து swimmer எந்த பொசிஷன் எந்த ஆங்கிள் மூவ் ஆகணும்? ஆங்கிள் வித் தீட்டா அப்ஸ்ட்ரீம் போகணும். ஸோ VS இது VR, இதுதான் நமக்கு ரிசல்டன்ட். VR by VS ஆ? ரெண்டு கேஸ்லயும் டைம் தான். Yes, what it could be? Shortest timeல நமக்கு T is equal to T by PS போதுமா? Yes, I got an answer from one of you. இங்க டைம் என்ன நமக்கு? T is equal to D by VSR, resultant velocity, that is velocity between S and R. PS minus VR இருக்கும். Taking the ratio, you would get your answer as option
1. Yes, da. Next one. Acceleration due to gravity on moon is 1 by 6 of the acceleration due to gravity on earth. If the ratio of densities of earth and moon is 5 by 3, then the radius of moon Rm in terms of Re will be. So Gm is G by 6. G in terms of density நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுப்போம்? 30 seconds இருக்கு. Then I shall give the hint after 30 seconds. G is 4 by 3 G pi or rho. நமக்கு R ஓட ரிலேஷன் தான் என்னன்னு கேட்டா. Not getting it? No one gave the answer. Okay. Rm by Re is equal to G proportional. அப்ப Gm by G என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 1 by 6. 4 by 3 G pi எல்லாம் cancel ஆயிடும். இல்லையா? Density மட்டும்தான் இருக்கும். As G by rho அப்படிங்கும் போது rho E by rho M. Rho E by rho M நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 5 by 3. இல்லையா? Rho E by rho M is 5 by 3. So it is 5 by 18 or E is Rm. Yes. Right? Getting it? A perfect gas goes from state A to another state B by absorbing 8 into 10 to the power 5 joules of heat and does 6.5 into 10 to the power 5 joules of work. It is now transferred between the same two states A to B in another process in which it absorbs 10 power 5 joules of heat. Then in the second process, work done on the gas or work done by the gas. நீங்கள் பிவைக்யூ வந்து நல்லா சால்வ் பண்ணி கான்செப்சுவலி ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா இதை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லிடுங்க. திஸ் இஸ் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸில் வந்து A to B by observing Q எவ்வளோ நமக்கு 8 into 10 to the power 5 joule of heat and thus work done is 6.5 into 10 to the power 5 joules of work. It is now transferred between the same two states in another process. Another process la Q dash என்ன 10 to the power 5 joule. Then W dash என்னன்னு கேட்குறோம். எது state function, which one is state function and which one is path function?
Internal energy is option 1. I think previous year answer. Work done by the gas on the gas. So here U is 1.5 into 10 to the power 5 joules. W dash is equal to Q dash minus U dash. U dash is same. Mindலே solve பண்ணிட்டேன். Minus 1.5 into 10 to the power என்னடா option is minus 0.5 into 10 to the power 5 joule. So it is work done. Again physics and chemistry confuse பண்ணிக்க கூடாது இல்லையா? Physicsல எல்லாமே நம்ம heat energyல தான் relate பண்றோம். Chemistryல internal energyல relate பண்ணுவீங்க. அதனால bike அங்க வந்து நெகட்டிவ், ஆன்க்கு அங்க பாசிட்டிவ். whereas physicsல நம்ம ரெஃபரன்ஸா எதை எடுத்துக்கிறோம்? ஹீட் எனர்ஜி தான். ஆன்க்கு நெகட்டிவ், பைக்கு பாசிட்டிவ். So understand the difference between point of reference. அங்க internal energy whereas here heat energy. But ரெண்டு இடத்துலையுமே ஒரே கான்செப்ட் தான். There is no difference in thermodynamics. Every year அந்த டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருந்துட்டே இருக்கும். ஏன் பிசிக்ஸ்ல இது பாசிட்டிவ் அங்க நெகட்டிவ், கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படிலாம் கிடையாது. பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு வேற. So it is work done on the gas is 0.5 into 10 to the power 5 joules. Yes, next one. A particle of mass 10 grams is executing simple harmonic motion with an amplitude of 0.5 meter and periodic time of pi by 5 seconds. The maximum value of force acting on the particle is. என்னடா 5 Newton. Option relation Nitya. Is it 25 Newton, Darshini, for this one? Previous one, okay. ஆமா force தான்டா கேட்டிருக்காங்க. So m is given. M is in grams. M is given and M is. எனக்கு expression வேணும். Amplitude. The maximum value of force acting on the particle is. So F na நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? F is equal to minus ky which is equal to ma. என்னடா? M in grams, you need to convert it into kilogram. Acceleration. Modify. Point 5 ஆடா செக் பண்ணிடலாம்.
Yes. So A என்னடா நமக்கு omega square y ஆ? A is omega square y னு எடுத்துக்கலாம். A is minus omega square y. K is m omega square. எது எடுத்துக்கிட்டாலும் will get the right one. கரெக்டா? And omega நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. T is pi by 5. Omega வந்து 2 pi by T. 5 by 5 substitute பண்ணீங்கன்னா omega என்ன கிடைச்சிரும் நமக்கு 10. இல்லையா கேக்கு m omega square ரெண்டும் ஒன்று தான் கிடைக்கும். m omega square y தான். எஸ் ஆன்சர் 0.5 நியூட்டன். 5 பைஸ் கேன்சல் ஆகிடும். இது 100 10 power 3 minus 3 0.5. அடுத்து figure here shows an incident pulse P reflected from a rigid support. Which one of ABCD represents the reflected pulse correctly? Just conceptual தான். டைம் ஓடிட்டே இருக்கு. பார்க்கலாம். I need at least 2 response to give the correct response. இருக்கலாம் பார்க்கலாம். இதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. டைம் இருக்கு 1 minute. Yes, Shahana, Agashini, Madhu, what could be the right one? Which one of A, B, C, D represent the reflected pulse correctly ன்னு கொடுத்துட்டு option 1, 2, 3, 4 தான். Yes, Nida, Shahana, Agar. Option இன்சிடென்ட்டுக்கு ரிஃப்ளெக்டட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். கரெக்டா? இது பிளஸ் ஈக்குவேஷன்ல இது பிளஸ் எழுதுறீங்கன்னா அது மைனஸ்ல எழுதுவீங்க. So it is option B. Yes. Next one. Two identical rods, each of mass m and length L, are kept according to the figure. The moment of inertia of rods about an axis passing through O and perpendicular to the plane of rods is.
இப்படி இருக்கு இல்லையா? எஸ் டா. ரைட். அப்ப I at point O என்ன எழுதுவோம்? I1 plus I2. What is I1? What is I1? ml square by 12 ஆ 0வா? இதான் 1, இதான் 2. Okay? It has 1, 1 and 2. I1 is 0. Phi2 என்ன நமக்கு? M L square by 12 plus M L by 2 the whole square ஆ? So நமக்கு axis of rotation எங்க இருக்கு? Second rodோட எண்டில் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அங்க இருந்து it is we are going to apply the parallel axis theorem. By ml square for a rod plus axis is at a distance of L by 2. So what should be the right one? It is option Madhu gave 2 answers. 2 or 1 ada? Yes, Nida. Is it 2 or 1 da? Yes. Yes. A cyclist riding the bicycle at a speed of 14 root through meter per second takes a turn around a circular road of radius 20 root 3 meter without skidding. What is his inclination to the vertical? Angle என்ன நம்ம கேக்குறோம். V and R is given.
tan theta equal to V square by RG. Why don't I get answer it? So 14 square into 3 by 20 root 3 into G. Yeah. 9.8 வேணா எடுத்துக்கோங்க. மேல என்ன கிடைக்கும்? 196 into root 3 divided by 9.8 into 20 196. 196 cancel ஆச்சுனா tan 3 equal to tan theta is equal to root 3 which is 60 degree. சால்வ் பண்ணிருக்க வேண்டாமோ? சால்வ் பண்ணிருக்க. Hope everyone is getting. The temperature at which a black body of unit area loses its energy at a rate of 1 joule per second is. So this is also based on the in the law. Need answer from Diya or Dhanushya? Q by in the ln வரலஸ் yes da yes nida. So Q by T is equal to epsilon sigma A T power 4. நம்ம Q by T எதை என்ன கொடுத்துட்டாங்க? Unit area A1 at the rate of 1 joule per second. இதுவும் 1 joule per second. Epsilon 1. Sigma 5.6 into 10 to the power minus 8. Yeah. T power 4 is equal to 1 by sigma. Absolute temperature, அந்த temperature எதில இருக்கும் நமக்கு? கெல்வின்ல தான் இருக்கும். Sigma ஓட value என்ன? What is the value of sigma? Sigma is equal to 5.6 into 10 to the power minus 'So what we can choose approximately? Yes, 65 Kelvin. இதை நம்ம கான்செப்டாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏரியா 1, எனர்ஜியும் ஜூல் per செகண்ட். அப்போ T எப்படி வேரி ஆகும்? 65 கெல்வின்ல வந்து வேரி ஆகும். Yeah, you may remember this as a concept.
The ratio of density and pressure of a fixed mass of an ideal gas is 5 at 10 degrees Celsius. Then its ratio at 110 degrees Celsius. இங்க நம்ம என்ன ஸ்பீட் எடுத்துப்போம்? Vrms is equal to square root of 3p by rho. இல்லையா? இப்போ p by rho நம்ம எப்படிலாம் எழுதலாம்? p by rho could be p v by m. அடுத்து RT by capital M n kBT by small m. Yes, Dhanushya. Proportional இருக்கா? Ratio எடுத்தா போதுமா? T2 by T1 is equal to ரேஷியோன்னு எடுத்துக்கோங்க. R2 by R1. R1 நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 5. So R2 by 5 is equal to, it is proportional to the temperature. 110 by 10. Yes, sir. என்னடா? 4 or 3 ன்னு செக் பண்ணுங்க. Yes, I need answer from one more. Dia or Kin. Yes, the answer is Nida or Shahana. என்னடா? இந்த ரேஷியோ ரா 1 by 2. And temperature வந்து 10 செல்சியஸ்ல இருக்கு. .
ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாமே கெல்வின்ல இருக்கணும். நீ செல்சியஸ்ல எடுத்திருப்ப உனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்து கெல்வின்ல மாத்தி எடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ணனா you will get the right answer. Darshini, hope you have solved with Kelvin. Yes da. Nida is right. Kelvinல solve பண்ணாதான் you will get the right answer. 3.69 is right. Okay. நமக்கு இந்த கேஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்எம்எஸ்ல கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கு. டெம்பரேச்சரை கெல்வின்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கால்குலேட்டே பண்ணணும். எகெயின் ஆன்சர்லயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், செல்சியஸ்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க, கெல்வின்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்பவுமே கெல்வின் ஸ்கேல் தான் சூஸ் பண்ணணும். எல்லாமே செல்சியஸ்ல இருந்தா எகெயின் வில் ஹாவ் டு திங்க் அந்த இடத்துல கன்வர்ஷன் தேவையா இல்லையா, கன்வெர்டட் ஆன்சர் தான் நமக்கு வந்திருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. A mixture of N1 moles of diatomic gas and N2 moles of monatomic gas has Cp by Cv is equal to gamma is equal to 3/2. Then என்னடா 2/3 diatomic 2/3. Mixture of N1 moles diatomic-க்கும் N2 moles monatomic-க்கும் mix பண்ணும்போது Cp by Cv gamma of mixture என்ன கிடைக்குது, 3/2 கிடைக்குது. அப்ப N1 N2 ஓட ரேஷியோ என்னன்னு கேக்குறாங்க. As Cp by Cv and the gamma of the mixture 3/2 னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், N1 Cp1 plus N2 Cp2 divided by N1 Cv1 plus N2 Cv2 தான் 3/2. இப்போ N1 N2 எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Yes, I need the answer in a minute. கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சால்வ் பண்றோம், ஸ்பீட் அப் பண்ணணும். For diatomic Cp என்ன 7/2 r, Cv என்ன 5/2 r. For monatomic Cp என்ன 5/2 r, Cv என்ன 7/2 r. The answer is Madhu or Agarshini. N1 நான் இன்னும் மைண்ட்ல சால்வ் பண்ணல, ஏன்னா இது டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணவா. யூ வாண்ட் மீ டு சால்வ் இன் மைண்ட்ல தான் சால்வ் பண்ணுவேன். Seven N1 இங்க 5 N1 கீழே 7 N2 5 N2 அது ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும். Option 2 or 4 ada 1 gave 2 1 gave 4.
Correct, Nida. Option 2 da. Yes, Darshini. Agashini. நீயும் 5 போட்டியாடா? 5 போட்டிருந்தேனே. இல்லையா? கரெக்டா போட்டியா? Yes. The velocity of 4 gas molecules are given by 1 kilometer per second, 2, 6, 8 respectively. The RMS velocity is root mean square velocity is. இதெல்லாம் நீங்களே போட்டுடலாம் இல்லையா? So எனக்கு less than 1 minuteல ஆன்சர் வேணும். VRMS என்ன? Root mean square. So 4 இருக்கு. 1 square plus 2 square plus 6 square plus 8 square. எனக்கு மைண்ட்லயே ஆன்சர் மைண்ட் சால்வ் பண்ணி மைண்ட் கால்குலேஷன்ல ஆன்சர் வேணும். டோன்ட் நீட் டு சால்வ் இட். ஆப்ஷன் 3 எஸ் பார்த்தோன்னே சொல்லலாம். குட் தர்ஷினி. ஸோ எப்பவுமே 6 8 வந்து 100. 6 ஸ்கொயர் 8 ஸ்கொயர் 100. 2 ஸ்கொயர் 4 105/4 அவ்வளோதான். 105/4. The graph of pressure and temperature for an ideal gas is as shown in figure. The given processes. என்னடா ஐசோ தமிழா? அடி அடிதான் கொடுக்கலாம். ஐசோ தமிழ்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ரூல்ட் அவுட். Tயும் directly proportional. When V is constant, P and T are directly proportional. So the process is option 3, isochoric or isometric. Isometric sometimes விட்டுருவோம். ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ல சடனா ஐசோமெட்ரிக்னு கொடுக்கலாம். Isometric or isochoric. Next one. A particle of mass 0.2 kilogram executes SHM under a force of F is equal to minus 20 Newton. The speed of the particle at mean position is 12 meter per second. Then the amplitude of oscillation is. Yes, time up. Speed at mean position வந்து நமக்கு maximum இருக்கும் இல்லையா? Vmax என்ன நமக்கு A omega. That is given as 12 meter per second. F is equal to minus ky. அதுதான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க minus 20. K என்ன எழுதலாம் நம்ம? M omega square into y is equal to minus 20. Find the amplitude. Nida option 3 option 2 ரெண்டு இருக்கேடா. 1.2 or 6 1.2 yes. Yes.
1.2. Yes. Then next one. Which of the following statement is incorrect? Change in pressure have no effect on the speed of sound. The speed of sound in water is higher than in air. Changes in temperature have no effect on the speed of sound. Frequency of sound wave doesn't change while traveling in different medium. ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் என்ன நமக்கு? நியூட்டன் ஐசோதெர்மல்னு சொன்னாரு. லாப்லாஸ் அதை கரெக்ட் பண்ணி அடையபாட்டிக்னு கொண்டு வந்துட்டாரு இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் காமா ஆர்டி பை எம். ஆர்டி பை எம் நம்ம என் கேபி டி பை ஸ்மால் எம்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஆர்எம்எஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் பார்க்குறோமோ அது எல்லாமே நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பி பை ரோவை தான் நம்ம என்னென்னு எழுதுவோம்? ஆர்டி பை capital M which is equal to NKBT by small m. இது எல்லாமே related தான். Yes, which one is incorrect? I need one more answer. Changes in pressure have no effect on the speed of sound. Changes in temperature have no effect on the speed of sound. Again நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. அண்ட் நமக்கு வந்து எதுல ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கும்? ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா? ஸ்டீல் வாட்டர் ஏர்னு கம்பேர் பண்ணுவோம். ஒன்றில் 5000 இருக்கும், ஒன்றில் 1500 இருக்கும். இன் ஏர் வந்து 313 பார்த்துருப்போம். கரெக்டா? So it is option நல்ல கொஸ்டின். நம்மள தெளிவா கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். எஸ், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். दिया, किन, अगर, நமக்கு 330ல இருந்து 343 வரைக்கும் கூட ஒரு சில क्वेश्चंसல கொடுக்கிறது உண்டு. பிரஷர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எந்த எஃபெக்ட்டுமே இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இருக்குமா? எது மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்டோ அதை தான் சூஸ் பண்ணுவோம் எப்பவுமே. நிதா ஆர் அகர்ஷினி ஆர் தியா? நிடா changes in temperature have no effect ன்னு சொல்லிட்டாங்க.
Changes in pressure has effect அப்படின்னு சொல்றீங்க. Changes in temperature has effect ன்னு சொல்றீங்க. ரெண்டு பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. ஆன்சர் 3 இஸ் தி இன்கரெக்ட். மத்த எல்லாமே கரெக்ட். If two simple harmonic motions are represented by equations y1, y2, then the ratio of their amplitudes is இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கா? This is okay. y1 க்கு. y2 எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு? y2 is in the format of a sin omega t plus b cos omega t. அப்ப இங்க ரிசல்டன்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் இல்லையா? 3 பை டி 3 பை டி ஒமேகா டி தான். ஒமேகா வந்து 3 பை. இங்க 4 இருக்கு, இங்க 4 ரூட் 3 இருக்கு. 4 ஸ்கொயர் பிளஸ் 4 ஸ்கொயர் இன்டூ 3. 4 ஸ்கொயரை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்? 4 4 எடுத்துக்கலாம். அப்போ 1 plus 4 என்ன கிடைக்கும்? That is 1 plus 3 என்ன கிடைக்கும்? 4. Again 2. 4 into 2 8. அப்ப a1 by a2 என்ன கிடைக்கும்? Option 1. Yes da. Exactly. Okay. Yes. If a spring of force constant k is cut into the long back நம்ம வந்து solve பண்ணோம் இல்லையா? I think first level 1ல நினைக்கிறேன். n-ம் k-வையும் ரிலேட் பண்ணிட்டு k2 k1 in terms of n-லலாம் கொடுத்திருந்தேன். ஸ்பெஷல் கேஸாவும் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன். Hope you guys remember. The spring of force constant k is cut into two parts such that one part is thrice in length of the other part. L1 என்ன or L2 என்ன 3 times of L. L1 என்ன L. L என்ன நமக்கு L1 plus L2. L1 by L2 என்ன கிடைக்கும்? 1 by 3. L is inversely proportional to K. Correct? So how the force constant of each part? K1 and K2. எனக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குன்னா டைரக்டா அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. Dashni, if you remember the I think let's check da. Solve பண்ணலாமா மைண்ட்ல? Oh, previous one. Okay da.
இங்கே என்ன எழுதுவோம் 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆன்சர் கூட வரலையே k1 1 by k. L1 by L2 1 by 3 னா k2 by k1 என்ன நமக்கு 3 because L is inversely proportional to k. So 1 by k is equal to k2க்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் 3k1. அப்போ 1 by k1 plus 1 by 3k1 என்ன ஆயிடும் 4 by 3k1 is equal to 1 by k. அப்ப k1 என்ன ஆயிடும் நமக்கு என்னடா k1 is 4 by 3k. k1 இங்க போயிடும்டா k இங்க போயிடும் ஓகேயா அடுத்து இப்ப k2 by k1 நமக்கு 3யா k1 என்ன k2 is equal to 3 into 4 by 3 k 4 by 3k 4k. லாங் பேக் உங்களுக்கு in terms of nலே ஃபார்முலா கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அப்படி ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லைனா கூட L வந்து L1 plus L2 எழுதுறது ஞாபகம் இருக்கணும் k வந்து as L is inversely proportional to k அதை வச்சு 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 எழுதணும்னு ஞாபகம் இருக்கணும் அதே மாதிரி L1 by L2 னா k2 by k1. யாருமே ஆன்சர் சொல்லியே இப்போ ஸ்பெஷல் கேஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் அண்ணனுக்கே மறந்துடணுமோ இல்லையா I was expecting answer மற்ற கொஸ்டின்ஸ் மாதிரியே I believe your answers ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் நான் வந்து நீங்க கொடுக்குற வேல்யூஸை 2-3 பேர் கரெக்டா போடுவீங்கன்னு தான் அப்படியே சூஸ் பண்றேன் hopefully nothing should be wrong because I believe you. Yes. Moment of inertia of a ring about its diametric axis is I ringக்கு தான் கேக்குறாங்க இல்லையா two such rings are welded as shown in figure then the new moment of inertia about என்னடா axis about its diameter ஒரு ring இது வந்து உனக்கு perpendicular to the plane of a ring horizontal position பண்ணிருக்கீங்க about its diameter னா அதே ரிங்கை நீங்க vertical பொசிஷன் பண்றீங்க இதுதான் axis of rotation இப்போ ரிங்குக்கு mr ஸ்கொயர் அப்படின்னா perpendicular to the plane of a ring about its diametrical axis it is 1 by 2 mr square in general அந்த 1 by 2 mr square தான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க I is equal to 1 by 2 mr square for a ring அதே in general perpendicular to the plane of a ring என்ன நமக்கு ICM m r square இது ஜெனரல் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எப்பவுமே என்ன வரும் 1 by 2 இதே தான் டிஸ்க்குக்கும் டிஸ்க்கு ICM என்ன perpendicular to the plane of the disc என்ன 1 by 2 mr square about its diametrical axis நமக்கு என்ன வரும் 1 by 2ல half என்ன 1 by 4 mr square so about its diameter னா நீங்க vertically position பண்ணிருக்க மாதிரி imagine பண்ணிக்கோங்க perpendicular to the plane of a ring or disc னா horizontal position yeah so two such rings are welded as shown in the figure இருக்கு இப்போ moment of inertia about its axis x dash கேக்குறாங்க ஆன்சர் பார்த்தோம் மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம் என்னடா யார் கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆகர்ஷினி தனுஷ்யா தியா ஷஹானா
6i ஆடா தர்ஷினி. parallel access theorem நம்ம அப்ளை பண்ணா போதும். கரெக்ட்டா? செகண்ட் கேஸ்க்கு parallel access theorem அப்ளை பண்ணுமா இல்லையா? So it is I plus mr square. நமக்கு axis of rotation இங்கே தான் இருக்கு. I plus mr square. Again I plus mr square. So it is 6i is right. mr square என்ன எழுதலாம்? As I is equal to 1 by 2 mr square 2i ன்னு எழுதலாம். Plus I plus 2i. So the answer is 6i. Next one. Two wires are in unison. The tension in one of the wire is increased by 2%. 5 beats are produced per second. The initial frequency of each wire is. Nashida, previous one. Parallel access theorem. நமக்கு access இங்க எப்படி இருக்கா? Already ICM இருக்கும். ICM plus mr square. ICM plus mr square. mr square நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? 2i. As I is equal to 1 by 2 mr square. அப்ப I plus 2i plus I plus 2i தான் நமக்கு 6i கிடைக்கும். Yes, da. P is equal to square root of T by mu. Frequency F is equal to T by lambda. Correct? 5 beats produce ஆகுது அப்படின்னா n is equal to 5. அப்ப F2 என்ன பண்ணுவோம்? F2 is equal to F1 plus or minus n. Initial frequency தான் என்னன்னு கேக்குறாங்க. F1 தான் we are asked to find. F is proportional to நம்ம கொடுத்திருக்கிறது என்ன? Square root of T தான். F dash by F is equal to T dash by T the whole power 1 by 2.
super டா. Make it fast. The frequency is yes, da 500 hertz. Exactly. என்னடா? frequency வேல்யூ தேவையில்லை. சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிடும். Okay? A string is hanging from a rigid support. A transverse pulse is excited at its free end. The speed at which the pulse travels a distance x is proportional to. String is hanging from a rigid support. So the free end ல என்ன ஆகுது? Transverse pulse. The speed at which the pulse travels a distance x is proportional to v. v க்கு என்ன proportionality ன்னு கேக்குறாங்க. We know that v is equal to square root of t by mu. இல்லையா? I gave a hint. Speed of a stretched string is v is equal to square root of t by mu. அதுல இருந்து நம்ம relate பண்ணலாம். ஒன் பை ரூட் எக்ஸா இல்ல ரூட் எக்ஸா? Yes, ma. Yes. So mu என்ன? What is mu? Mu is equal to mu is linear mass density. As mu is linear mass density, it is m by L. Yes, da. Obviously. So it is option என்ன ஆகும்? 3 or 4 ஆ? Yes. Okay. இப்போ x distance travel ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது நமக்கு proportional to root x தான். Yes, as simple as that. When a constant power is delivered to an object initially at rest, then the graph between velocity and position of the object is motion of object is along x-axis. என்னடா?
The graph between velocity and position v க்கும் x க்கும் கேக்குறாங்க. This option power constant இருக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் எங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, லீனியரா தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. p மட்டும் கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? when p is constant என்னடா ஏண்டா ஏன்டா ப்ரெஷருக்குலாம் போகிறோம், நமக்கு ஜஸ்ட் இது ஒரு லீனியர் மோஷன் தானே. மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ். பவர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு வரும்போது நமக்கு ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் என்ன ஞாபகம் வச்சுப்போம்? V is equal to square root of 2pt by m எழுதுவோமா in case of constant power. அதே x is proportional to root of 8t by 9m t cube னு எழுதுவோம். ரிலேஷன் பிட்வீன் v and t, the relation between x and t. இது நமக்கு ரெண்டுமே ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா நமக்கு இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க? v க்கும் x க்கும் என்ன ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க. என்னடா when power is constant, பவர் வேரியே ஆகல. இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ப்ரெஷரும் வால்யூமும். So it could be exponential increase இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன, நமக்கு ரெண்டும் லீனியரா இருக்கு. செகண்ட் ஒன் என்ன, எது கான்ஸ்டன்டா இருக்கு? ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி யூனிஃபார்ம், ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் மோஷன் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. தேர்ட் ஒன் என்ன, எக்ஸ்போனென்ஷியல் இன்க்ரீஸ். ஃபோர்த் ஒன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் டிக்ரீஸ். இந்த இடத்துல v is proportional to நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? x ஸ்கொயர். இங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா? So relate v and x in that case. You will get your right answer. Okay. A string is rigidly tied at two ends and its equation of vibration is given by y is equal to cos 2 pi t sin 2 pi x. Then minimum length of the string is. Minimum length என்றது என்ன நமக்கு? path difference. வேவ்ல சொல்லணும்னா path difference தான் நம்ம minimum distance னு சொல்லுவோம். What we usually, என்னடா 2 pi மட்டும் வருதா? What we usually remember 2 pi by lambda into
del x equals 2 pi by t into del t. கரெக்டா? இதுல இருந்து நம்ம மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதை ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம். ஆப்ஷன் ரெண்டு சைடுமே டைப் பண்ணியிருக்காங்க. y is equal to cos 2 pi t. ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு நமக்கு? இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? என்ன கான்செப்டா இருக்கும்னு கூட யோசிங்க. You will get your right answer. The answer is ஏவா சியா? ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணா நமக்கு இதுல ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரைட் ஆன்சர், ராங் ஆன்சர். நீங்க either you may choose 1 or you may choose 5 based on your mistake. Yes, what you're getting? Agar or Shahana? Yes, da. Right. ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணா உங்களுக்கு 1 or 0.5 கிடைக்கும். Yes. So you'd get your option 1. Okay. We shall discuss the remaining in our next section. Okay. Yes. Yes, da. Yes, Shahana. Yes, Darshini.
கேஸ் நீ அடுத்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. கிடைக்கும். லைவ்லயும் இருக்கும், கேட்டு பார்ப்போம். நீங்க 11th வந்து ப்ராப்பரா ரிவைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு எப்பவுமே 12th கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இதுல நிறைய உங்களுக்கு ஆசிலேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸே இருக்கிறது காரணம், இல்ல நீங்க டவுட் கேட்டிருந்ததுனால அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா